Change is already taking root. Last month, I asked the United States Congress for additional funds to expand World Bank financing by $25 billion. And at the G20, we rallied the major economies of the world to mobilize even more funding. Collectively, we can deliver a transformational boost to World Bank lending. And because the multilateral development banks are among the best tools we have for mobilizing transparent, high-quality investment in developing countries, reforming these institutions can be a game changer. Similarly, we proposed making sure developing countries have a strong voice and representation at the International Monetary Fund. We're going to continue our efforts to reform the World Trade Organization, preserve competition, openness, transparency, and the rule of law, while at the same time equipping it to better tackle modern-day imperatives like driving the clean energy transition, protecting workers, promoting inclusive and sustainable growth. And this month, we strengthened the G20 as a vital forum, welcoming the African Union as a permanent member. By upgrading and strengthening our institutions. امریکی صدرجوبرئیڈن اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا کہ بطور امریکی صدر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں. عالمی تنازعات سے 1 بلین کے قریب آبادی متاثر ہو رہی ہے. عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا میں امن کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا. پی ٹی وی نیوز اسٹوڈیو سے یہ تھی تازہ ترین